общества. So basically inner peace for us is a way to go to these children, teach them meditation, and go around our mental minds. То есть для нас это как бы обходной вариант для того, чтобы войти в школу и дать реализацию детям. So you cannot really go to children and say, look, this is Shrimataji, she's Adi Shakti. Even for us adults, it's very hard. I know some people come to Sahaj and immediately recognize Shrimataji. For me also, it took some years to really feel in my heart who she was. And that is the part that matters. Мы не можем пойти в школу и сказать, ребята, это Шриматаджи, она Ади Шакти. И даже очень взрослым это сложно осознать и признать. И даже для Лауры это забрало несколько лет, чтобы действительно прочувствовать, кто Шриматаджи. But what we can very easily do is to teach them meditation. Но то, что мы можем делать легко, это научить их медитировать. Once they get to realization, everything else will fall into place. Как только они получают реализацию, все остальное становится на свои места. I remember being in Spain, and I was in a class of 50 children, 3 years old. Я помню, когда я была в Испании, то были дети, 15 детей возрастом 3 лет. And so we couldn't speak a word with each other. Мы не могли разговаривать между друг другом. But the PowerPoint slides with Shrimataji picture was still there from the previous class. Но слайды с фотографией Шриматаджи с прошлого занятия оставались на экране. And so I have these little children sitting there, and they look at me and they point and they say, "Madre, madre." Они смотрели на меня и смотрели на фотографию Шриматаджи, указывая, говорили «мать», «мадре». So this is one of the many moments I realized in inner peace. Maybe we don't say the words, but because of that I find we look so much deeper in our hearts. So we don't need the words to talk with the children. И даже когда мы не говорим и слова о том, что хотели бы сказать, они сами как бы чувствуют этот момент и становятся, и наши даже взаимоотношения становятся гораздо глубже, So выше слов. in inner peace we try to find the words that would convince all the adults, that would convince the teenagers who start thinking more. В инерписе мы пытаемся подобрать слова, которые были бы понятны в основном взрослым либо подросткам. And apart from that, we have a lot of fun and we meditate. И несмотря на все это, мы наслаждаемся весельем. Да, это просто игра, это весело, здорово, и мы наслаждаемся этой частью. So, in a way, there is a relation between inner peace and Sahaja Yoga. When people ask where does this meditation come from, this is when we say, we went to ask the scientists, what is the best meditation around? And they told us, Sahaja Yoga. So we tried it out, this technique, and it works so amazing. Everywhere we go, every country, so many children, doesn't matter the language, the age, everybody can do this meditation technique. So we love to use it, of course. Есть взаимосвязь между инерписом и сахаджа-йогой. Когда нас спрашивают, на чем основана медитация, мы говорим, что основана на методе сахаджа-йога, которую нам рекомендовали ученые, потому что этот метод, который очень простой и который адаптирован детям. И поэтому, несмотря, не в зависимости от возраста или стран, или каких-либо других условностей, это всегда работает. So we use Sahaja Yoga whenever we can, of course. But when we
get into contact with children, sometimes also refugee centers, people who have much more control by governments, places where people react to Sahaj. We started doing these inner peace programs, and we found that it has, miracle days for all of us every time. Конечно, везде, где можем войти как сахаджа-йога, естественно, мы делаем проекты как сахаджа-йоги. Но в ситуациях, когда мы не можем использовать имя сахаджа-йоги, мы идем как inner peace. И особенно, там, допустим, в таких непростых моментах, когда это дети, беженцы, либо какие-то более тяжелые условия, где сильно контролируется правительством и остальными организациями, войти как inner peace не составляет труда. So it's like Sahaja Yoga is there for all the seekers, but also with inner peace we can even reach the people who don't know they're seeking yet. And when they start meditating, they find this desire in themselves. And when it's their time, also they will find Sahaja Yoga. It won't be hard for them because Shri Mataji will bring them on the right path. В сахаджа-йогу приходят искатели. В Inner Peace мы даем реализацию всем, которые еще не знают, что они искатели, или что им просто приходит желание искать, и они приходят постепенно в сахаджа-йогу в то время, которое предназначено для них. Но, получая реализацию, Шри Матаджи ведет их к тому, чтобы они стали искателями и пришли в сахаджа-йогу. And there's even stories of children who did inner peace in their school, and they end up at the arts academy in Kabbalah with their parents, and they're like, "Look, Mama, my inner peace teacher is here." И была история этим летом, дети, которые были в проекте Inner Peace, они параллельно, мы организовали летний лагерь для таких детей недалеко от Кабелы в Манджардино. И когда они закончили этот тур летнего лагеря, как раз был фестиваль сахаджа-йога в Кабеле, и многие дети и родители присутствовали также на этом фестивале, и дети говорили: "О, это наши учителя по Inner Peace здесь на фестивале". Родители, то есть, это очень круто, то есть вы должны точно узнать, что это такое, вот, и как туда попасть. Видишь, сегодня хорошо погода. I think that is the very short version. Лаура закончила свою маленькую презентацию. We hope also to find a moment this weekend where we can ask some international yogis to tell their experiences from Inner Peace, because there's a lot of beautiful stories. Мы надеемся, что в эти выходные мы найдем время, чтобы иностранцы поделились своим опытом в проекте Inner Peace, потому что на самом деле очень много разных интересных историй, которыми мы хотели бы поделиться. Посмотрим, как получится организоваться со временем. So now we can see if people have questions about the project, maybe we can answer them. То есть сейчас мы можем начать сессию вопросы-ответы. То есть если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Tomorrow afternoon, after the puja, there will be training sessions, so you will see each class. So you'll get very proper training, don't worry. Завтра у нас будет более технический тренинг, после пуджи у нас будет обед, и после обеда мы сразу начнем рассказывать, что именно говорить, как приходить в школы в разных возрастных категориях. То есть все вот эти технические моменты будут завтра.
if we will not get lots of questions today, we can start a little bit, but still we have also the things which we need to finish between us. So yes, I mean today, yes, if it would be not so long session with question and answer, we can do like kindergarten, we will start maybe today. So let's see, we will see. It's normally it's very spontaneous. It's like all Sahaja yoga. So let's see. Мы посмотрим, если не будет слишком много вопросов-ответов, то тогда начнем, например, с садика, мы начнем делать сейчас, сегодня этот тренинг и посмотрим, то есть это все будет очень сахать. Yes, we have the songs. We have them also written in Latin writing. So we are printing today. Tomorrow you will all have the paper. Because I know usually for Western people, at least for me, in Czech was already very, very hard. So we will need to practice all together. Да, вопрос был о песенках, которые нужны для школ. Иностранцы спрашивали, когда они смогут их выучить. И мы говорим, что завтра мы сделаем распечатку со словами, так, чтобы они могли прочитать, потому что для Лауры тоже было довольно-таки сложно учить эти песни на чешском языке, поэтому, естественно, им нужно больше времени. Yes, so the general planning was for tomorrow to do the songs when we have the printed version so we can read, and then also we lead like the classes. And today to divide into teams later tonight when all the yogis are here. And we will also finish some materials, print today, so tomorrow we are fully there. Общий план был такой, что сегодня после того, как все соберутся здесь, то есть это будет после ужина, перед медитацией расформируемся все в команды. Но мы должны еще доработать некоторые материалы, чтобы распечатать их, и это будет уже готово завтра, поэтому вот именно план уроков и все материалы, которые вам нужны будут для школы, вы получите завтра. Второй, скажем так, стратегический. So the first question is when the children, what we teachers know the practice our when they what will be the next step and how, because if we leave them with nothing, then they wide variety of market will be very much. Когда вот дети, допустим, почувствовали медитацию, и учителям тоже рассказали, как медитировать, как детей обучать. И когда им понравилось, да, если они повторяют все время там вот эти простые там, вещи там, с цветочками, с бабочками, то, а им хочется двигаться дальше, то они могут начать искать вовне, там, рынок йоги за большие и небольшие деньги достаточно высокий, то есть они могут попасть. So for the first question, officially we say to all the schools that we offer follow-up sessions. So in total there's 4 lessons. So in these 4 lessons we teach them all the basic meditation techniques. Обычно мы предлагаем уже с первого занятия для тех, кому понравилась медитация, то, что мы проводили первый урок, мы предлагаем потом им занятие, 4-разовое занятие. За 4 занятия мы им объясняем базовую технику сахаджа-йоги, базовую технику inner peace. But even when we have the 4 follow-up classes, like the first class is still very important because a lot of schools have only this first class.
That's why we have the songs, the games. They are all made to help the children remember. Но первое занятие, оно самое важное, потому что мы для этого как раз и используем игры и песни, чтобы они больше помнили, им было легче запомнить, как это все делается. Okay, so then of course if the school wants, we have 4 follow-up classes. And then it depends on the contact with the school. И потом они проходят, желающие, эти 4 занятия. И потом налаживаются отношения с школой, и в зависимости от этого взаимоотношения проходят определенные программы. For example, with projects like the World Meditation, it's an opportunity to connect again with all the schools. Например, совсем недавно, это 22 марта, была организована всемирная медитация, и мы обошли опять все школы, где мы были как Inner Peace, и была возможность еще раз встретиться и медитировать с ними, со всеми в одно и то же время, во всем мире. Если нужно объяснить, что это такое, что это был за проект. Does everybody know about the World Либо Meditation все project? знают, что это такое. Еще вопрос, ответ на вопрос. Если это старшеклассники, подходили вот к ведущим на этой неделе, выступали наши Юва-Шакти, и подходит, например, девочка и говорит, что вау, мне нравится медитировать, можно как-то продолжение и так далее. И Коля взял ее контакты, email, и уже с ней индивидуально отсылал материалы и сайт Love Meditation, и онлайн-медитации разные. То есть я знаю, что вы делали видео, вот Лаура и европейские Юва-Шакти, медитацию. То есть это уже индивидуальная работа с старшими детьми, кто имеет желание. То есть можно... Ну, это будет система, мы расскажем завтра, как вот поддержать контакт в будущем с искателями. Second question then, like, relates to what you just answered. Is more strategic. Okay, this week it was first schools in Kyiv start with this project. It was biggest children, and one girl was coming to the organizer and asked that she really liked this kind of meditation. She would like to continue. And so she left her email address to Yuva-Shaktis, and then they sent to her some materials, website, online meditation. So like this, they slowly lead her individually. So, yeah, if there is no related questions, якщо немає питань схожих на те, що вже було задано, тоді наступне питання. The second question is, as I said, is more strategic. I know that Inner Peace is really growing fast. You are like starting the associations, like legal entities in different countries. And in this regard, it's very important to be honest, because we know that only Sahaja yogis can be part of the Inner Peace to teach this, because it's not about the words, it's about the state, awakened Kundalini, through which we can. The words can be different, but if the person doesn't have the state, he cannot transmit this state of meditation and the awakening of the Kundalini to the children. То есть второй вопрос, он связан такой более стратегический с тем, что Inner Peace сейчас во многих странах устанавливает такие юридические организации, и мы прекрасно знаем, что Inner Peace могут проводить только сахаджа-йоги, потому что для того, чтобы делать эту программу, у человека должна быть пробуждена кундалини, и может быть неважно, какие слова он использует, но должно быть состояние и пробужденная кундалини, которые могут передать это состояние, дать реализацию детям. И очень важный элемент честности в этом вопросе. So the honesty which I'm referring to is that
we cannot hide this forever. So at certain point, and I mean the organizers, those who drive inner peace, they need to be ready at certain point to make that bridge that we are Sahaja Yogi, but we don't teach, like, we are not like, inner peace do not teach religion or whatever, just simple practice of meditation, practical. And by the way, over the last X years, look at those countries, look at those results. But it's very important that you are ready to make that bridge. Otherwise, you know, if someone else will make this bridge, that would be a total collapse of the project. Ну, а я говорю о том, что Inner Peace организаторы должны быть готовы, чтобы все-таки вот в определенный момент времени показать, что есть эта связь, что Inner Peace программа делается хаджа-йогой. Потому что мы должны быть честными в том, что мы делаем. Потому что если это открытие будет сделано кем-то другим, кому Inner Peace проект не нравится, то это будет просто будет обозначать конец проекта Inner Peace. Okay. So there's sort of two different answers to that for me, because one part is we had a class in Bologna, and really it was an amazing experience, and it was all these teenagers, 17 years old. So the first thing they asked us is, so how can we join? And we were there like, wow, they were really ready to just come with us, any country, and join the project. And so the first thing we told them is, look, if you want to do this and bring it to other people, you have to start meditating. And I know also, like, it's come up more times that it would be very beautiful actually to give young people a chance sort of to join, but it's still, like, we wouldn't know how. On the other part, when people ask, like, look, who are these volunteers? Yes. Ответ на этот вопрос Лаура предлагает несколько вариантов, которые ей приходят. Первое – это ее опыт в Болонии, когда они проводили в школу для старшеклассников. Это были молодые люди 17 лет, которые действительно спросили, что мы хотим быть частью этого проекта, мы тоже хотим ездить и распространять Inner Peace, как мы должны, что нам надо сделать для того, чтобы достигнуть этого. И они тогда говорили, что тогда вам нужно действительно начинать медитировать регулярно, и для того, чтобы постепенно влиться в проект. Но и в индивидуальном разговоре они говорили о сахаджа-йоге. То есть это еще такой момент, который мы до конца тоже не прочувствовали, как это все будет в будущем. On the other side, there was a story in Greece where they did a couple, like one or two small Inner Peace schools. And at that point, they didn't use Shri Mataji's picture. They felt like they shouldn't, and they checked vibrations, and it was better not to. And so it turned out, the school they went to, there was a Sahaja Yogini there with children, and a couple of years before, she had invited all the children and given them realization, but full-on Sahaj style. So the parents after that were very worried. And so when Inner Peace happened in this school, also the parents immediately called the principal, were like, look, what is this program? Is this yoginis involved? We don't want our children involved with any strange things. And the principal was like, no, I was there. It was really nice. And he asked us also, like, look, who are the volunteers in this program? And the answer was like, no, anybody, any religion can join. There's people who are Christian here, there's people who are Sikh here, because also Haja Yogis come from these different religions. So it was sort of a walk with the truth, but like this also we were like, no, we're not close to an organization because they were not ready to hear this, you know? I think at some point
NFPs will be very big, and we can say, look, we do this for Shrimataji, but right now the world is not ready. And we do have, there is a yogi from London who is sick, so he has the children. So we do have huge diversity, and we say people come from a lot of religions because these people already are much more open to just go and work for nothing to help people. So like this, this is how we explain to people for now, because right now they are not ready to hear we are also Hatha yogis. Другой опыт был в Греции, когда в одной школе работала сахаджа-йогиня, и она уже со своими детьми проводила занятия по сахаджа-йоге, с полным протоколом, и родители были очень обеспокоены этим. И когда в этой же школе через несколько лет проводили НРПС, родители опять перезвонили, была ли задействована вот эта сахаджа-йогиня в проекте, что это такое, то есть все пытались все были действительно испуганы. Но директор школы сказали: нет, ребята, я была на этой программе, все было замечательно, и на самом деле были представители разных национальностей, разных религий, потому что среди них также был сахаджа-йоги из Англии, который был ситх, который был в Чалме, да. То есть это все было на руку, и тогда все немножко расслабились, и все прошло на ура. Okay, and I want to add other things that actually also the first year when we was doing NRPs and in Rome, and big result was come out, and we reach the institution of the people who could not hear. We did program there, and the television was interested on it. We get 3 programs on the central television of #1 television in Italy. So they invite us to explain what is it NRPs and how program we was doing. But in this occasion, because they already saw the results of the program first. Secondly, they ask us to come, and they tell us that we can talk about everything that we would like, which in Italian television didn't possible at all. So, and at that time we was openly talk about Shrimataji, openly talk about Sahaja Yoga, but we was like volunteers of NRPs. С другой стороны, в первый год, когда мы проводили занятия по НРПС в Риме, мы делали программу в институте для глухонемых, и центральное телевидение было заинтересовано в том, что мы делаем. Они сделали очень хорошую программу, и с центрального телевидения в то время сделали 3 больших интервью программы с нами, и поэтому, когда они были вместе с нами на даче реализации, то есть они брали интервью у детей, они видели результат этой работы, и поэтому они нас потом пригласили на ток-шоу. Но так как они видели уже всю эту работу, установились человеческие взаимоотношения между нами и ими, и они нам вообще раскрыли полностью дверь и сказали, что мы можем говорить о чем угодно в программе, что в принципе в итальянском телевидении вообще невозможно, абсолютно. И при такой возможности мы, несмотря на то, что пришли на программу как волонтеры НРПС, мы открыто говорили о Шриматаджи и о Сахаджа-йоге. Of course, it makes a lot of sense that most of the volunteers are Sahaja yogis because we use their meditation. So they are very good at it. Конечно, все волонтеры, которые проводят медитации НРПС, они, естественно, Сахаджа-йоги. Но я хочу вам тоже открыть небольшой секрет. Так как у нас... На данный момент у нас возникла очень большая проблема в Риме, потому что этот проект стал в правительстве города Рима на официальном сайте, то есть они теперь для всех школ
рекомендуют Inner Peace как внеурочные занятия. И поэтому, естественно, очень много школ перезванивают, они хотели бы пригласить нас, чтобы мы проводили занятия. На самом деле нас не так много йогов, которые могли бы по утрам ходить в школы и проводить занятия с детьми. Возник логический вопрос, как мы это все будем делать. С другой стороны, для того, чтобы нам зарегистрировать эту программу Inner Peace как рабочую программу в Министерстве образования Италии, нам для этого нужно сделать тренинг для учителей школ 3 различных районов Италии. И после этого мы проходим аккредитацию и становимся официальной программой, которая войдет в программу обучения в Италии. Когда возник такой вопрос, что же мы будем делать, как мы будем проводить эти занятия для учителей, чему мы будем их учить, мы очень много об этом говорили, медитировали, мы действительно просили мать, как нам быть с этим, потому что если мы их обучаем методике Inner Peace, мы им выдаем сертификаты, и они с этим сертификатом могут проводить занятия по Inner Peace, но они не сахаджа-йоги. То есть такой очень был тяжелый момент определиться. Мы не могли прочувствовать действительно по вибрациям, как действительно ли это желание матери, чтобы мы вышли на этот уровень или нет. Очень много говорили с Григуаром на эту тему. И в результате были созданы такие программы. И постепенно учителя, начинается программа в стиле Inner Peace, то есть начало такое, как мы делали с ними. Постепенно эта программа переходит в сахаджа-йогу. И уже когда они медитируют 2 года с нами, у них получается такой момент, они уже очень близко подходят к Шри-Матаджи, но их путь гораздо сложнее, чем искатель сахаджа-йоги, да? То есть вот на данный момент они уже 2 года этим занимаются, и только сейчас они начали действительно задаваться вопросом, кто Шри-Матаджи, и они начали посещать какие-то программы по сахаджа-йоге. Но все это очень еще в таком состоянии, очень осторожно мы к этому относимся, потому что еще непонятно до конца, насколько это сработает. So I was explaining a little bit the situation about Rome and Italy in general, that because the government put us like a project, Inner Peace, like official project for all the schools, because in the school in Italy they actually need to have some extra classes, anti-bullyism or something like that. So the government advised the school to do this project of Inner Peace. So many schools was calling us and asked to come. But unfortunately, we are not so many Sahaja yogis who are free in the morning that can go to the schools and do the programs for the children. And from other side, because we would like to enter it in education part of the government of Italy. So we actually need to do the programs for the teachers. So it was a bit of a discussion of it and lots of meditations and lots of prayer to Sri Mataji how to deal with that, because if you do the program for the teachers, so in the end we need to do the certificate, and with this certificate they actually can go to schools and do the program of Inner Peace, but they are not Sahaja yogis. So it's not an easy deal. It's already 2 years that these courses exist, and only in the middle of the second year, they really start to recognize that Sri Mataji is some special person, and they are interested more also in Sahaja Yoga. But we really need to be very careful with this,
still we don't know which point we will come this project or not. So we try every door which are open to us, we try to do it, and then let's see if it's really desire of mother or not. In Italy it's very easy. In Italy, mostly we use every time the pictures of Sri Mataji. Because we don't have this problem that is sect or something like that. But sometimes we feel vibrations, we see the schools, we see the relationship, how they invite us and how open they are. It's just few cases which we don't use the photo. And then mostly we are. And for that we also did different roll-ups with photo of Sri Mataji and without. And so like this, everyone who feel to use with photo use that, who feel to use without, they use that. But the result didn't change at all. But for many other countries, we are actually realized that Italy is a very, very lucky country for that. That even in Europe it's really very difficult to go immediately with Sri Mataji's photo. So that's why for that slide which we use, we also check with every countries, and in the countries where it's very difficult, we take away the photo of the Sri Mataji and we leave only about the hands, and we meditated on that photo with the hands. So that's why that's why it's not direct connection between inner peace and Sahaja Yoga, and that's why we could not. Yeah. Yeah, but then slowly, when you do the program about 4 section, the last section, when we do the slide, you can already put Sri Mataji's photo, because they already tried, the Kundalini is already awakened, and it's much more easy to start to show something. But be careful about that. Был вопрос задан, используем ли портрет Шри Матаджи всегда мы на наших занятиях. Мы в Италии обычно у нас не бывает никогда таких проблем с фотографией Шри Матаджи, но в некоторых школах все-таки чувствуется, либо это очень католические школы, либо еще что-то. Поэтому в некоторых школах мы в слайдах снимаем слайд с фотографией Шри Матаджи. Во всех остальных случаях мы всегда используем фото. Но мы поняли, особенно ездя по разным странам, что Италия очень благословенная страна в этом плане, что на самом деле на Западе в основном очень сложно показывать фотографию Шри Матаджи, потому что это сразу дает реакцию. И поэтому мы смотрите по вибрациям, постарайтесь прочувствовать этот момент. Мы даже распечатывали баннеры с фотографией и без фотографии, и кто как чувствовал, использовал такие варианты. Поэтому все наши материалы, включая слайды, вы их потом адаптируете по вашей обстановке, по вашей ситуации. Я хочу сказать, что на Украине тоже это был первый вопрос, который мы обсуждали с координаторским составом Киева и с лидерами. И мы спросили по вибрациям, и для Украины идут очень сильные вибрации использовать фотографию Шри Матаджи. То есть в эти дни мы используем фотографию. Просят не использовать слово медитация. Да, значит, это начинается специфика украинской земли. В некоторых украинских школах уже просили не использовать слова медитация, не закрывать глаза
И вот возникает логический вопрос, а как мы это все будем делать? Мы уже знали несколько об этом, и поэтому мы до сих пор должны сейчас подкорректировать материалы, которые мы вам раздадим завтра, потому что это специфика, мы должны это тоже все хорошо обыграть, но на самом деле по поводу закрытия глаз, так как мы это все начинаем делать с играми, мы обыгрываем этот момент, и поэтому, когда они потом закрывают глаза, то есть уже нету никакой проблемы, потому что они играли до этого в игру, и они знают, зачем это все происходит. То есть мы пытаемся обыграть этот момент. Очень хорошо. Хорошо. На самом деле мы готовы на любые варианты, но, ребята, это будет потом. Потому что сейчас самый основной момент – провести те школы, которые заинтересованы, а потом все остальное идет. Now in English. So the question, that is actually very good for everyone to know the specific of Ukrainian. Because they already asked to please don't use the word of meditation. Okay, because Ukrainians still didn't ready for meditation, okay? And they also ask don't close their eyes. So because of don't use this word of meditation, we will change little bit the program. So that's why we could not give you the program right now, because still we need to change. And till this night we need to do it. About the close the eyes, because we use lots of games, so we will do it after the games, because in this case games we teach them the different things, so I think it would be not anymore the problem to close the eyes. Okay? Yeah, also for the word meditation, we had the same in Bulgaria, where actually I saw it was very good that they told us not to use the word meditation, because teachers really react. And we just said that we will do an exercise to find peace in us. В Болгарии была такая же ситуация. Они, сахаджи-йоги, нас предупредили не использовать слово медитация, и на самом деле учителя очень тяжело реагировали именно на это слово, и поэтому они все это дело обыграли и говорили, что это упражнение на упражнение для нахождения мира внутри. And also Hatha yogis are actually very creative, so we find the way how to deal with that. Yes, and the auntie will explain us how they did it. They did you in Romania. You did. Actually, it was Jeremy who started in a new way. It was a Muslim school, so of course we could not use many things. So he just asked children, do you like to play games, children? Yes, of course, everybody. They say yes, yes. So let's try to play the game of hide and seek. В Румынии тоже были вот проблемы. В Ливане была тоже проблемка вот с использованием слова медитация. И ну там тоже нельзя было закрывать глаза, все такое. Но все сахаджи очень креативные, и они просто начали играть как бы в игры с детьми. И потом, давайте сейчас поиграем в игру, прятка. То есть там, где мы должны закрыть глаза и вот внутри себя найти сокровища. И вот в таком ракурсе, в ракурсе игры, это все как бы нормально и никаких реакций от учителей. То есть это реально творчество каждого вот сахаджа-йога, как преподнести это. And after he started the legend, in a way, and where do you think that you'll hide the
the most precious thing. You know, mostly the one who did maybe for people who never did this, I don't know. It's a legend which we used to present. Yeah, about the spirit. Actually, Sahaja Yogis, they know the legend about Brahma, Vishnu, and Shiva, who hid the spirit where they did. They, one proposed in the deep in the earth, in the ocean, on the top of the mountain, and so on. So this we talk with children, we play, we are interactive, and in many places we didn't have electricity, so we could not do the slide story. So we needed to adapt. We made some plan in beginning, but actually we just didn't that place. Even at 12 o'clock at midnight, we were planning to go in some place, and in morning 6 o'clock on a heavy rain, we went in another. And in a place where it was a big stage, very nice, prepared for a big team of musicians, we arrived people who were not musicians. So after we decided that we need to prepare small songs, actually, even the one who we are not musicians, because sometimes some unexpected situation that may come. Actually, there they were waiting musicians. It was the first school who accepted inner peace project, and it was at top of the mountain, very close to the area where was Khalil Gibran house. Unexpected, wonderful place. Some people they were also that here, and we were not. Was a huge hall with a very nice acoustic, everything, but we didn't have musicians. Musicians, they were playing in a place in the rain, just a very little cover without stage. И также вот не только игры используются, но, например, еще детям рассказывается очень интересная легенда о том, что там целая история, которую мы вам завтра подробнее расскажем, или даже, может, сегодня, о том, что у нас в сердце как бы спрятан дух, там не называется дух, а вот просто сокровище. И это все происходит в форме как бы интерактива, общения с детьми. И таким образом тоже вот, когда дети как бы закрывают глаза, чтобы почувствовать это сокровище внутри себе, вот. И также иногда вот в классах может быть нет света или какие-то там ситуации происходят, и не удается вот по тому плану идти, по которому мы вам завтра раздадим. То есть этот план это есть основа, а дальше уже как угодно может происходить, и как бы это вот ваше вот то, что происходит, ваше творчество. And on the each school where we went, except the government school, they were actually the school under some religion. We went to some Christian schools, so there were nuns there. So we needed to talk with them. And in the beginning they were a little bit sober, and after they were just hugging us and enjoy our presence. And another video from France, not the one who is, he was very diplomat and he gave themselves like this. And in another class we went to some Armenian school. In a class we did civilization even with the religion teacher. It was just like this. They had religion, they had religion class. We didn't know that the teacher is, it's actually, so. Также вот в той стране, это Румыния или другая страна? Да, также вот, например, в Ливане там почти каждая школа принадлежит какой-то конфессии, то ли это католическая школа, вот. И там вот все эти учителя, они себя ведут вот достаточно сдержанно, поначалу ведут себя достаточно сдержанно, вот, но используя вот дипломатию, открытое сердце, сахаджоги постепенно их располагают к себе, и потом они там и обнимаются, и смеются. То есть очень тоже важно уметь находить подход вот каждой, несмотря на то, что это католическая школа или еще какая-то, очень аккуратно нужно дипломатия.
Был вопрос от брата, он спрашивал, есть ли сейчас в этом проекте на Украине школа с ведением уроков на английском языке, что куда-то пойти есть, да? Yes, we have classes in English where you can learn inner peace in English, and also we have in French and Germany. We have already decided which team will go to which school, so you will know all the information tomorrow in the morning. У нас есть школы, в которых нужно будет, просили в этих школах провести иннер-пис на английском, на французском и на немецком языке. Вот. Мы уже распределили, какие группы, куда будут идти, в какие классы. Всю эту информацию вы узнаете завтра утром. No. With Lithuania, we will get individual talk. We will explain you how to move. Don't worry. Okay. Для Литвании мы будем делать индивидуальный разговор с ними, и мы им расскажем, с чего все начинать и как это все делать. Я хочу сказать, что у нас уже в Украине более 6 лет проходит по программе музыкотерапия. То же самое. Они медитируют. Мы называли это тренинг, гармонизирующий тренинг. И то же самое у нас медитация идет. Состояние внутренней тишины, мы говорим. Actually, in Ukraine, during 6 years, we already have a kind of inner peace training, but we call it music therapy, with like training of finding this inner peace, inner silence. Эта программа у нас утверждена Министерством образования. And this project is approved by the Ministry of Education. А сейчас мы новую программу написали, назвали ее «Практика внутренней тишины». And now we have a new project, and the name is Practice of Inner Silence. И там мы включили слово «медитация». And already in this project we include the word meditation. Так что уже понятие медитации постепенно уходит. У нас недавно была конференция, неделю тому назад, где мы объясняли преподавателям, что такое медитация, насколько она полезна. И мы видели уже положительные отношения к этому. So the word, the notion meditation is slowly but coming to Ukraine, and already we had a conference where all teachers are very good, has this positive attitude to the meditation. В этом тренинге у нас полностью описан протокол самореализации, вот как он есть, так он прописан, и тоже утверждено министерством. И также утверждено этот протокол и медитация для реабилитации участников боевых действий. And in this project we put all the protocols that Shimataji gave, full protocol, and it's also already approved by the Ministry of Education, and we use this also program for military people who were at war. И в программе для участников реабилитации мы говорим о кундалини открыто. А это в этой программе для военных мы это говорим. А медитация мы нашли программу, которая используется в Америке. Для военных мы показываем, как военные американцы медитируют, мы показываем это и насколько это полезно. И так что это уже у нас идет как бы официально, есть такое направление, и мы надеемся, что программа «Практика внутренней тишины», где входит понятие медитации, где мы объясняем, что это такое, подробно описываем, что она будет утверждена. And also we even use a word Kundalini during this program, and we also give examples of police in USA, they use meditation on the officially,
and we also like explain like they have in USA and we can have here, and we hope that this understanding of importance of meditation will come to Ukraine like slowly. Мы сейчас идем таким путем. Мы проводим научные конференции педагогические, где стараемся это объяснить. То есть это должно заложиться в фундамент этих знаний. Все идет постепенно. И сейчас не нужно переживать, что мы не можем сразу все сказать. Все идет постепенно. Как зерно прорастает, дерево становится, так и сознание людей. А это все будет признано, только не надо спешить. Yes, and we also have already like a lot of conference for teachers, and we explain to them like what is meditation, why this is useful, why this is important, and we can see that slowly, but people start to aware of these things but we don't have to hurry. It's like natural. И у нас тоже есть проблема с кадрами. То есть люди хотят, чтобы музыкотерапию внедрять, так, а некому. То есть та же самая проблема. Это говорит о том, что мы должны формировать педагогические кадры. And we also actually have the same problem with that Ina described, that we don't have enough people that can do this project, and also like a lot of people want to join, but they're not the Haja Yogis. So Ina told that we just maybe in future we have to spread maybe we have to spread much more stronger the Haja Yoga. Я хочу сказать, что сейчас уже легче говорить о кундалини, о медитации, уже намного легче говорить как в лечебных учреждениях, так и не учебных. Но открыто, вот так как мы хотим идти сейчас прямо в школы, говорить очень много, можно это вскользь говорить. Уже практика у нас есть, как это говорить и как входить в школы. Так что только единственное, надо просто распространять, учиться и делать. Да, Джай Матаджи. And nowadays it's much more easier to talk about meditation, about inner peace, but like openly, like straight, like to tell everything about like the Haja Yoga, maybe like people not ready for that. So slowly we have to work on this, so people slowly begin to aware. And I want to add one thing, which are very, very important, is really we enjoy to go to school. Really we enjoy to give realization to the children. But we don't need to forget that actually our main job is to spread Sahaja Yoga everywhere where is it possible. And please don't forget that the Sahaja Yoga program is very, very important, and mostly of our attention need to be there. Okay. Я хочу подчеркнуть, пользуясь таким вопросом, который стал, что, конечно, мы ходим по школам, конечно, мы наслаждаемся медитациями с детьми, это нечто действительно незабываемое. Но хочу еще раз подчеркнуть, что в первую очередь мы сахаджа-йоги. И наша основная задача, основная работа – это устраивать, организовывать программы по сахаджа-йоге. То есть Inner Peace, она никогда не займет место для сахаджа-йоги. Inner Peace – этот момент, который дети сейчас нуждаются в этом проекте. То есть мы сейчас этим занимаемся, но, пожалуйста, не забывайте проводить программы для новичков, работать с новичками и поддерживать все программы в сахаджа-йоге в первую очередь. Это наша основная задача. Хорошо, я не хочу, чтобы было неправильное взаимопонимание между этими двумя проектами. Some more questions? Еще какие-то есть вопросы? Нет? Тогда давайте поклонимся Матери, войдем в состояние медитации.
поднимем кундалини и помедитируем просто помедитируем.
slowly open your eyes. Maybe not only and Srishana to this meditation. We bow down to Srimataji. Three Mahamandra.